Hi everyone, here's potato rice. Welcome to my channel. It is another harvest day. Let's see what happens with the garden. We begin the day with another knowledge session about green manure, groenbemesters. We are planning to plant some Bladrammenas, Fodder Radish. The root can grow 1 meter deep, which is perfect to lose the soil. For this purpose, we have to inspect and look for beds that are currently empty or can be emptied. Unlike the other two types of green manure we talked about last week, which can be planted until late October, we only have a short window period for fodder radish. This means we will first have a garden tour. We started by the corn bed. It is end of season, but we are still lucky enough to find one or more coins. We will leave the bed as it is now and deal with them for next year. The bed where we planted the leek can now be emptied. We can plant the fodder radish here. Both the bell peppers and eggplants are doing well, but it is doubtful that eggplant can grow more, as it is now no longer summertime. Wow, the American pumpkins start to turn yellow now. Maar zijn die eetbaar, die? Ja, maar niet lekker. Lekker? Ja, is Amerikaanse versiering pompoen. Die zijn eind oktober iedereen krijgen voor de Halloween. This strawberry bed has too many weeds, but then it is their last year here. Every 3 years, we will need to change the bed for strawberries. How do we do that? We use the satellite plant like this one and plant them to another bed. We will deal with them later this year, and this is not a priority for today. The herbs bed is doing great. We can already start to harvest the dill and coriander, for example. Maar van de dille en de koriander kan het wel als we dan weer boven het groeipunt knippen. Ja. The way how to harvest them is to cut them from a few centimeters above the ground, so that they can grow back again. Het snijbiet dat loopt een beetje op zijn end. Ik denk dat het best wel leuk is om, als je een eigen tuin hebt of als er een teelplan voor volgend jaar komt, om de helft op een gegeven moment te rooien en daar een nieuwe snijbiet in te zaaien, zodat je ook in oktober, november nog echt vers blad hebt. Met dat die ouder wordt, groeit hij soms verder omhoog en dat betekent eigenlijk dat je gewoon hier knipt. We find another location for the fodder radish. We can clean this half bed next to the Swiss chard until the New Zealand spinach. Nou, eens even zien. Werk aan de winkel. Hadden jullie al bonen geoogst vorige week? Ja, heel lekker, de spetsbonen. Ja. Ja. The green beans are growing nicely. We had already tasted them last week, and we can have them again this week, and perhaps also a week later, judging the numbers of flowers. Ja, spannend hè? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het sowieso al spannend vond. Dus ik ben heel blij met dat hij zo snel in één keer tot wasdom is gekomen. Wel eetbare pompoentjes? Ja. Now comes to the edible pumpkin bed. I have not yet eaten the pumpkin harvested from last week, but it seems that they did not receive a good review. Wel gegeten? Nou, ik wist niet zo goed. Dat is lekker. Nou, ik vond hem een beetje droog, melig. Ah. Ja. Dat is niet helemaal overtuigd dus. Nee. Niet overtuigend. After around 3 weeks of waiting, the velsla, corn salad, is finally sprouting. They look like this. Voortslaan. Veldslaan. But together, there are lots of weeds as well. Ja, dit is eigenlijk veel meer onkruid. Maybe a skillful person can remove the weeds, or we might need to wait until they are easy to be distinguished. Niet. En dit is het ook allemaal niet. Dat zit overal dit. Ja. The kales are doing great, and so are the radish. However, the rain could damage the radish. Als je er een beetje doorheen loopt. Het risico met als er veel regen valt is dat dit gebeurt met je radijzen. We can already start to harvest some large ones. On this bed, we planted several types of radish. French breakfast, De French breakfast. Ja, de ijskegel zit hier ook tussen. Dus ice kale, white radish,
En ik denk dat we ook cherry bell hebben. Deze, ja. Oh ja. And cherry bell. Dat is de klassieke. De classic. Ja. There are way too many weeds growing next to winter cherries and winter porcelain, minus lettuce. Another task to work on. For Lady Di, we will let them dry until the color turning yellow like this and then harvest them. Hier zie je eigenlijk dat dit zijn wel hele kleintjes. Maar als het niet al te veel meer gaat regenen, dan kunnen we dit gewoon hier aan de plant laten drogen. Ja. Stel dat er nou heel veel regen voorspeld wordt, dan kunnen we misschien de bruine al eraf gaan halen. Spinach can be harvested. Nou, dit is eigenlijk een beetje zoals je hem wil oogsten. We can clean the soybeans and harvest the rest. We can also plant a fodder radish here. Surprise, surprise! We happen to see a large number of beetles. Hij loopt. Broccoli are still trying to produce. Dus dit is een sprouting soort, net als die radijzen. Deze maakt eigenlijk bimi. En zo is het denk ik klaar. Eigenlijk nog niet eens. Nog niet Eigenlijk eens? waar je op wacht, is totdat deze stengels allemaal nog langer gaan. Alleen ik denk wel met hoe later we in het seizoen komen, Een beetje hoe harder harder vezel. die gaat worden. Dus op zich kunnen we nu wel gewoon zo oogsten. En herkennen we deze ook al? Wat hierop komt? Lijkt erop. Het is de bijenbrood, de facelia. Oh, echt waar? Ja. Dus die kunnen we prima laten staan hier, want dat is gewoon ook een groenbemester in principe. We can also harvest some of the black Spanish radish. Hebben jullie de ramanassen al geoogst? Ja, een paar. Maar heel sterk de smaak. Heel sterk. Ja. Ja, de smaak is Dit heel is niet sterk. echt één om rauw te eten. Dit is er Nee. één waar je ook wel soep en zo van kan maken. Some of the black Spanish radish aren't growing that well anyways. En die beheerst een beetje larven. Another surprise! I finally seen the larvae from ladybugs. They're still ugly, but they will be really cute soon. Some of the radicchos can already be harvested. To see if they're ready, just grab it and feel if the inside is hard enough. Die gaat dus, deze bladeren gaat hij zo gaat hij dichtvouwen. Ja. En om een beetje te zien of het oogst klaar is, kan je erin knijpen. En als je dan nog voelt van, oh dit is heel luchtig, dan is hij nog niet klaar. En als je al voelt dat het die is best wel vast. Ja, is een Italiaanse sla-soort eigenlijk. Het heet ook wel roodlof, dus het is ook bitter. Do you still remember I mentioned last week that kohlrabi can be harvested? This is true, but we also have a sad story that some of them are getting sick and won't grow much larger. You can see the sign of sickness as the roots are growing out of the earth with a tumor. Dit is besmettelijk, dus misschien kunnen we als allerlaatste de koolrabische oogsten die klaar zijn. Other newly planted rapini and radish are all well. We just need to get rid of the weeds. Courgette een soort tweede wind hebben gekregen. Ik denk wel dat het goed is om deze te pakken, want dit wordt bluppy. The celeriac are doing well. But to create more light for the plant, we should try to remove some of the leaves at the bottom. Die ze allebei deden, namelijk de buitenste bladeren. Je ziet het hier vanzelf al een beetje gebeuren, maar weghalen. Oh ja, die naar de grond gaan eigenlijk. Ja. Dus dat je alleen maar in het midden een toefje overhoudt, dan gaat er meer zon en meer energie naar de bol zelf. Dus dat hij er eigenlijk zo uit komt te zien. We later also inspected the bed with aardperen, Jerusalem artichoke, Brussels sprouts and tomato. Since 3 weeks, I've been thinking it is the end of the season for tomatoes, but they still keep surprising me. We can have another harvest today. Oh ja? Time to work! We got rid of lots of weeds. To prepare the bed for fodder radish, we cleaned the half bed between the Swiss chard and green beans. We cleaned the bed next to the corn by harvesting the rest of the leek. We cleaned the bed with the soybeans and moved the leaves to cover the bed where we planted the corns. We also removed the bottom leaves of the celeriac.
Now it's harvest time. We have another large harvest. My whole bag is full. Heel veel dingen.